Hello children, today we are going to deal with geography of India. See, geography of India means the location, expansion and boundaries of India in our globe. Before going to tell about the location, expansion and boundaries, first of all we need to know, we have to analyze where is our country India is located on the globe. See, everybody knows that the globe is divided into two halves according to latitudes. The 0-degree latitude equator divides the globe into two halves. Those two halves are called northern hemisphere and southern hemisphere. Our country India is located in northern hemisphere, and based on longitude, 0-degree longitude, that is also called Greenwich longitude or otherwise called as prime meridian. This prime meridian divides our globe into two vertical halves. Those halves are called eastern hemisphere and western hemisphere. Now, based on longitudinal section, India is present in the eastern hemisphere, and based on horizontal or latitudinal section, India is present on the northern hemisphere. So, the location of India in the globe, or otherwise the direction of India on the globe is northeast direction. So, if we locate the latitudes and the longitudes for our country India, we will tell the location of India in terms of north latitudes, because India is present in northern hemisphere. And when we locate our country India based on longitudes, we will locate our country India in terms of eastern longitudes. Why? Because India is present in eastern hemisphere. Now coming to location, I am going to tell you the extreme north and extreme south latitudes of our country India. See, the extreme south of the India starts with the latitude 8 degree 4 minutes north latitude. See, don't be confused. Here total India is present in northern hemisphere. That's why the latitudes, all the latitudes are northern latitudes only. I am telling southmost point, but latitude is north latitude. In that way, don't be confused, okay? Here all the latitudes are present in northern hemisphere only. That's why all the latitudes touching that our country is northern latitudes only. So the extreme south point to our country starts with the latitude 8 degree 4 minutes north latitudes. This 8 degree 4 minute north latitude is present in Tamil Nadu. The extreme southernmost point of our country is Tamil Nadu. In that Tamil Nadu, 8 degree 4 minute north latitude starts, and the extreme northmost point of our country is 37 degrees 6 minutes north latitude. It is present in Jammu, Kashmir. So, in terms of latitudes, the country India is located between the latitudes 8 degree 4 minutes north latitude to 37 degrees 6 minutes north latitude. And coming to the easternmost point and westernmost point to our country India. See here, our country India is present in eastern hemisphere. So the longitudes touching our country India is all our eastern latitudes only. Now the
westmost point to our country India is present in Gujarat. The westernmost point is present in Gujarat. Which longitude starts at Gujarat is 68 degrees 7 minutes east longitude. 68 degrees 7 minutes east longitude. It is present in Gujarat, and from Gujarat to the easternmost point Arunachal Pradesh. From Gujarat to Arunachal Pradesh, the eastern longitudes touches our country India. It starts at 68 degrees 7 minutes east longitude to 97 degrees 25 minutes east longitude. From where to where? Gujarat to Arunachal Pradesh. And I already told you that the direction of our country in the world map is northeast direction. This is very important. Now this is about our country India's location from north to south and east to west, which latitudes are touching and which longitudes are touching our country according to equator and according to prime meridian, the locations of our country India. And coming to expansion, how the country India is expanded from north to south. See, the extreme north point, which is Jammu Kashmir, the extreme north point, we are calling it as Indira Call. See, the extreme north point, we are calling it as Indira Call. Indira Call is the extreme north point of our country India. It is in Jammu Kashmir. And coming to extreme south point, here we are dividing south point into two types. See, when we consider only land area of our country, we will get extreme south point as Kanyakumari. That is also known as Cape Cameroon. Cape Cameroon. This is based on mainland. If we consider only mainland, the extreme south point is Kanyakumari. It is also known as Cape Cameroon. If you consider the island portion also, Andaman and Nicobar island portion also, somewhat we have to go to south, because from southmost point we have to go downwards somewhat for these islands, Andaman and Nicobar islands. The extreme south point, if you consider island portion, that is Great Nicobar Island. In Great Nicobar Island, the extreme southmost point of our country is Indira Point. Indira Point. Extreme northmost point is Indira Call. Extreme southmost point is Indira Point. It is also called as Pygmalion Point or Parson Point. Pygmalion Point or Parson Point. From this Indira Point to equator, this is most important. From this Indira Point to equator, the distance between the Indira Point to equator is 876 kilometers. 876 kilometers. And coming to, now we completed here northmost point and southernmost point. Coming to westernmost point and easternmost point. The westernmost point here starting in India is Gujarat, and easternmost point is Arunachal Pradesh. From Gujarat to Arunachal Pradesh, the India is expanded between this Gujarat and Arunachal Pradesh. In Gujarat, Guharmoti village, the extreme westmost point of our country is Guharmoti village, which is present in the state of Gujarat. And extreme eastern point is Kibuthu, the place Kibuthu, Kibuthu, which is present in the state of Arunachal Pradesh. In this way, India is expanded from north to south and east to
west. And if you take the area of India, the area of India is total, our country area is 32,87,263 square kilometers. 87,263 square kilometers. In some textbooks, in NCERT textbooks, they are given as 3.28 million square kilometers. This is the round of figure, but exact area of our country India is 32,87,263 square kilometers. And according to area, India comes under 7th place. According to area, India comes under 7th place. And also total, in world's total area, India takes 2.41% of world's area. 2.41% of world's area comes under India, and India stands at 7th place in area. And the remaining 6 places, which countries are occupying means Russia, Canada, China, United States of America, Brazil, Australia, India. And after India, the next place occupied by the country in terms of area is Argentina. This is about the location and expansion. We will discuss about boundaries in the next class. Now I will conclude this video with I will give at last a revise of this topic. See, listen carefully. Now, geography of India. ఇప్పుడు మనం జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియాలో ఈ మన ఇండియా యొక్క లొకేషన్, తర్వాత ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఎక్స్పాండ్ అయ్యింది, తర్వాత బౌండరీస్ ఏంటి, మన ఇండియా యొక్క బౌండరీస్ ఏంటి అనేది మనం ఈరోజు చెప్పుకునేటువంటి టాపిక్. మనము లొకేషన్ వస్తే ఇండియా యొక్క లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది, మన గ్లోబ్లో మన ఇండియా ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉంది అని తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా మన ఇండియా ఎక్కడ ఉంది, ఈక్వేటర్ని బేస్ చేసుకుంటే మనము 0 డిగ్రీ లాటిట్యూడ్ అయినటువంటి ఈక్వేటర్ని బేస్ చేసుకుంటే మన ఇండియా నార్థన్ హెమిస్ఫియర్లో ఉంది. అదేవిధంగా 0 డిగ్రీ లాంగిట్యూడ్, దాన్ని మనము ప్రైమ్ మెరిడియన్ అని కూడా అంటాము, లేదా గ్రీన్విచ్ లాంగిట్యూడ్ అని కూడా అంటాము. ఆ గ్రీన్విచ్ లాంగిట్యూడ్ లేదా ప్రైమ్ మెరిడియన్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే మన ఇండియా అన్నది ఈస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఉంటుంది. ఈ విధంగా మన ఇండియా లొకేషన్ డైరెక్షన్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది మన కంట్రీ ఇండియా అంటే నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, చాలాసార్లు ఎగ్జామినేషన్లో అడిగారు. లొకేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్కడ ఉంది మన గ్లోబ్లో, నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. అదేవిధంగా మనకు తెలుసు మన ఇండియా నార్థన్ హెమిస్ఫియర్లో ఉంటుంది. నార్థన్ హెమిస్ఫియర్లో ఉంది కాబట్టి మన ఇండియా యొక్క లొకేషన్ మనం చెప్పడానికి లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్ రూపంలో చెప్పేటప్పుడు లాటిట్యూడ్స్ని తీసుకుంటే అన్నీ కూడా నార్థన్ లాటిట్యూడ్సే ఇండియాని టచ్ అవుతాయి. లాంగిట్యూడ్స్ని తీసుకుంటే అన్నీ కూడా ఈస్టర్న్ లాంగిట్యూడ్స్ మాత్రమే మన ఇండియాని టచ్ అవుతాయి. లాటిట్యూడ్స్ని తీసుకుంటే మన ఇండియా 8 డిగ్రీస్ 4 మినిట్స్ నార్త్ లాటిట్యూడ్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి తమిళనాడులో స్టార్ట్ అయ్యి 8 డిగ్రీస్ 4 మినిట్స్ నార్త్ లాటిట్యూడ్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి 37 డిగ్రీస్ 6 మినిట్స్ నార్త్ లాటిట్యూడ్ వరకు కూడా మన ఇండియా యొక్క లొకేషన్ ఎక్స్పాండ్ అయి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈస్ట్ సైడ్ నుంచి వెస్ట్ సైడ్ వరకు మన ఇండియాలో ఈస్ట్ సైడ్ నుంచి వెస్ట్ సైడ్ వరకు ఏ లాంగిట్యూడ్స్తో లొకేట్ అయి ఉంటుంది మన కంట్రీ ఇండియా అంటే ఈస్ట్ సైడ్ గుజరాత్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. 68 డిగ్రీస్ 7 మినిట్స్ ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ నుంచి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ దగ్గర
97 degrees 25 minutes ఈస్టర్న్ లాంగిట్యూడ్ వరకు కూడా లొకేషన్ అన్నది మన ఇండియాకి ఎక్స్పాండ్ అయ్యి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఎక్స్పాన్షన్ కనుక మనం చూస్తే ఎక్స్పాన్షన్ నార్త్ నుండి సౌత్, అదేవిధంగా ఈస్ట్ నుండి వెస్ట్కి ఏ విధంగా మన కంట్రీ ఎక్స్పాండ్ అయింది అని చూసుకుంటే నార్త్ మోస్ట్ పాయింట్, పూర్తి నార్త్ మోస్ట్ పాయింట్ ఏది మనకి ఇండియాకి అని చెప్తే దాన్ని ఇందిరా కాల్ అని పిలుస్తాం. జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఎడ్జ్ పాయింట్, నార్త్ మోస్ట్ పాయింట్ని ఇందిరా కాల్ అని పిలుస్తాము. అదేవిధంగా ఎక్స్ట్రీమ్ సౌత్ పాయింట్ని మనం డినోట్ చేయడానికి మనం రెండు విధాలుగా చేస్తాం. ఒకటి మెయిన్ ల్యాండ్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకుంటే, ఇండియా ఒక ల్యాండ్, మెయిన్ ల్యాండ్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకుంటే, ఈ ల్యాండ్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకుంటే కన్యాకుమారి అన్నది ఎక్స్ట్రీమ్ సౌత్ పాయింట్ అవుతుంది. దాన్నే మనము ఇందిరా పాయింట్, కన్యాకుమారి లేదా కేప్ క్యామోరిన్ అంటాం. ఎక్స్ట్రీమ్ సౌత్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇండియా దేన్ని బేస్ చేసుకుంటే ఓన్లీ మెయిన్ ల్యాండ్ని మాత్రమే బేస్ చేసుకుంటే. మెయిన్ ల్యాండ్ కాకుండా ఇంకా ఏమున్నాయి మన ఇండియాకి అంటే కొన్ని ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి. లక్షద్వీప్ ఐలాండ్స్, అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి. ఈ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ మన మెయిన్ ల్యాండ్ కంటే కూడా ఇంకా కొద్దిగా డౌన్ పోర్షన్లో ఉంటుంది. దాన్ని కూడా కన్సిడర్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఎక్స్ట్రీమ్ సౌత్ పాయింట్ మనకి ఐలాండ్లో వస్తుంది. అక్కడ గ్రేట్ నికోబార్ ఐలాండ్లో ఇందిరా పాయింట్ అంటాం. ఎక్స్ట్రీమ్ సౌత్ పాయింట్ ఇందిరా పాయింట్కి ఇంకా రెండు పేర్లు ఉన్నాయి. పిగ్మాలియన్ పాయింట్ అని అంటాము, పార్సన్ పాయింట్ అని కూడా అంటాము. చాలా ఇంపార్టెంట్, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఇందిరా పాయింట్ అన్నా, పిగ్మాలియన్ పాయింట్ అన్నా, పార్సియన్ పాయింట్ అన్నా కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ సదరన్ మోస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ ఇంక్లూడింగ్ ఐలాండ్స్. అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఎక్స్ట్రీమ్ సౌత్ మోస్ట్ పాయింట్ గ్రేట్ నికోబార్ ఐలాండ్లో ఉన్నటువంటి ఎక్స్ట్రీమ్ సౌత్ మోస్ట్ పాయింట్, దాన్ని మనం ఇందిరా పాయింట్ అని అంటామని చెప్పుకున్నాం. ఈ ఇందిరా పాయింట్ నుండి ఈక్వేటర్ వద్దకు 0 డిగ్రీ లాటిట్యూడ్ అయినటువంటి కింద ఉన్నటువంటి ఈక్వేటర్ వద్దకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ 876 కిలోమీటర్స్, 876 కిలోమీటర్స్. అదేవిధంగా ఇప్పటివరకు మనము నార్త్ సౌత్ మోస్ట్ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసాము. ఇప్పుడు మన ఇండియా యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ ఈస్ట్ నుండి వెస్ట్కి ఎక్స్పాన్షన్లో ఏవి మనకి ఈస్ట్ మోస్ట్ పాయింట్ ఏది, వెస్టర్న్ మోస్ట్ పాయింట్ ఏది కనుక చూస్తే వెస్టర్న్ మోస్ట్ పాయింట్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ గుజరాత్ స్టేట్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ గుజరాత్ స్టేట్లో గుహార్మోతి విలేజ్ అన్నది పీక్ వెస్టర్న్, ఎక్స్ట్రీమ్ వెస్టర్న్ పాయింట్. ఆ విలేజే మన కంట్రీలో ఎడ్జ్ అన్నమాట. ఏది గుహార్మోతి విలేజ్ ఎక్కడ ఉంది? ఇది గుజరాత్ రాష్ట్రంలో. అదేవిధంగా ఎక్స్ట్రీమ్ ఈస్ట్ పాయింట్ తూర్పు వైపుగా చూసుకుంటే మనకి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ స్టేట్ అనేది ఎక్స్ట్రీమ్ ఈస్ట్ పాయింట్ అవుతుంది. అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్ ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా అంటే కిబూతు అనే విలేజ్, కిబూతు అనే ప్లేస్ అన్నది ఎక్స్ట్రీమ్ ఈస్టర్న్ మోస్ట్ పాయింట్ అవుతుంది. ఈ విధంగా మన ఇండియా అన్నది నార్త్ నుండి సౌత్కి, ఈస్ట్ నుండి వెస్ట్కి ఎక్స్పాండ్ అయి ఉంది. తరువాత ఏరియా వైజ్గా చూసుకుంటే మన కంట్రీ ఇండియా యొక్క ఏరియా 32,87,263 చదరపు కిలోమీటర్లు, 32,87,263 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో అదేవిధంగా ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్లో మనకు రౌండ్ ఫిగర్ 3.28 మిలియన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ అని కూడా ఇచ్చారు. రౌండ్ ఫిగర్ చేసుకుంటే 3.28 మిలియన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్ ఏరియా 32,87,263 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ అవుతుంది. అండ్ కమింగ్ టు అకార్డింగ్ టు ఏరియా వైజ్గా చూసుకుంటే వరల్డ్ వైడ్గా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఏరియాని అంతా చూసుకుంటే మన ఇండియా యొక్క ఏరియా మాత్రమే 2.41% ఉందండి. ఇండియా యొక్క ఏరియా టోటల్ గ్లోబ్ ఏరియా 100% అనుకుంటే మన ఇండియా యొక్క ఏరియా మాత్రమే 2.41% ఉంది.
ఆ 2.41% ఉండడం వలన మన ఇండియా యొక్క ప్లేస్ 7th ప్లేస్. అకార్డింగ్ టు ఏరియా ఇండియా కమ్స్ అండర్ 7th ప్లేస్. రిమైనింగ్ 6 ప్లేసెస్ ఏవేవి ఉన్నాయంటే రష్యా, కెనడా, చైనా, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, బ్రెజిల్, ఆస్ట్రేలియా. తర్వాత 7th ప్లేస్లో ఇండియా వస్తుంది. ఇండియా తర్వాత ప్లేస్ అర్జెంటీనా వస్తుంది. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లొకేషన్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్. మనం బౌండరీస్ గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాము. ఓకే స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ పాజ్ దిస్ వీడియో అండ్ నోట్ డౌన్ ఎవ్రీ పాయింట్ విచ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సైనిక్ స్కూల్, రాష్ట్రీయ మిలిటరీ స్కూల్ and Rashtriya Indian Military College also. So this is about today class. Thank you so much and have a nice day.